Happy morning, students. Welcome to Blue Star Secondary School online classes. So, in this class, we will discuss about Unit 8 sound. So, these are the concept map for the Unit 8 sound. So, in this unit, full of content in the how to the sound is produced, what are the characteristics of sound, what are the different types of sound, etc. In this unit contains that is production of sound, propagation of sound, need of medium, longitudinal nature, and characteristics of sound that is amplitude, frequency, time period, wavelength, velocity. So these are the characteristics of sound. Next, the distinction of sound, loudness, pitch, timbre. Next, the reflection of sound, that is musical instrument and stethoscope. And these are the reflect the sound. Next, echo, reverberation, ultrasonic sound, sonar. So, in this topic contains in this unit sound. So, one by one we will discuss. Okay. So, first one is production of sound. So, we have known about sound is a form of energy. Okay. So, how to the sound is produced? So, we are taken into the small activity. So, we are taken into the tuning fork. Okay. So, the tuning fork touch or hit the rubber pad. Okay. So, next the tuning fork get to the your ear. So, we have here a sound. Okay. Because the tuning fork hit the rubber band, it will produce a vibrations and the molecules or nearby molecules to vibrate. So these vibrations produce a sound. Okay. So you will touch the tuning fork, it is vibrator. So we will feel about the vibrations. Okay. So the sound is produced by the vibrate the nearby molecules. Okay. So this way the sound is produced. So the sound is produced has a medium or the sound propagated need a medium. For example, air, water, steel, etc. Okay. So the sound can travel through the vacuum. Okay. So the sound travels through any medium. So this can be explained by a bell jar experiment. Okay. So this is the bell jar. So this is the jar and this is the cork and this is the electric bell. Okay. And this is the pipe to vacuum pump. Okay. So the jar is filled with empty space. Okay. First, the electric bell is inserted through the jar in a empty space. So இந்த டயக்ராம்ல கொடுத்திருக்க மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்? பெல், நெக்ஸ்ட் வேக்கம் பம்ப் அண்ட் இது எல்லாமே என்னது ஒரு ஜார்க்குள்ள நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? So now we will hear a sound. How to hear a sound? The air is pumped to the jar. So the bell is rang. Okay. Slowly the sound is reduced because the air is removed from the jar.
So the sound is reduced. The air is occupied by the jar. So we hear a bell sound. The air is fully removed. The bell sound not heard. Okay. So this is the bell jar experiment. ஏர் வந்து இந்த பெல் ஜார்க்குள்ள நம்ம பம்ப் பண்ணி விடும்போது நமக்கு என்ன கேக்குது? இந்த பெல்லோடைய சவுண்ட் கேக்குது. ஓகேவா? அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ் ஆகும். எதனாலனா அந்த ஏர் வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஜார்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகும். ரிமூவ் ஆகக்குள்ள என்னது? அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு கேட்காது. ஏர் வந்து நம்ம அந்த ஜார்க்குள்ள இது பண்ணக்குள்ள அந்த எலக்ட்ரிக் பெல்ல இருக்க அதாவது அந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகி நமக்கு என்னது பெல் சவுண்ட் கேக்குது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி சவுண்ட் நீட்ஸ் எ மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் த்ரூ தி பெல் ஜார் experiment. Okay. So next topic is sound is a wave. Okay. So sound is a wave. So already we know that sound propagates with any medium. Okay. So sound is a waveform. Sound moves from the point of generation to the ear of the listener through a medium. Okay. So then the object is vibrates. The particle is produce a sound, but the object is not moved to the front. Only the particle is moved. Okay, that is front and back. So சவுண்ட் வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். வைப்ரேட் மூலயமா பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிறது மூலயமா தான் நமக்கு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு திங்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நம்ம சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அதுல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகி அது என்ன ஆகும்? நியர்பை பார்ட்டிகல்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும்? வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி தான் நியர்பை பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகி அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு கேட்குற வரைக்கும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும்? வைப்ரேட் ஆகினே இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா என்னது? அந்த திங்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுறது கிடையாது. ஒன்லி வைப்ரேட் தி பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே. இப்போ டியூனிங் ஃபோர்க் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுங்க. நம்ம அந்த ரப்பர் பேட் மேல ஹிட் பண்ணும்போது என்னது? நமக்கு அந்த திங்ஸ் ஹிட் பண்ணோடனையும் சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்கும். அந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம காது கிட்ட எடுத்து வந்து என்ன பண்ண முடியாது? சவுண்டு கேட்காது. அது ஹிட் பண்ணோடனே நமக்கு சவுண்டு கேட்கும். அப்ப என்னது? அந்த மீடியம் வழியா இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகி நமக்கு என்னது? நமக்கு அந்த சவுண்டு கேட்குது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறமேட்டா அந்த சவுண்ட் வந்து நின்னதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? நமக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அதோடைய ஓல்டு பொசிஷனுக்கு போயிடும். அந்த வைப்ரேட் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். அதோடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன் எதுவோ அந்த ஜோனுக்கு எல்லாமே அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே போயிடும். ஓகேவா? அப்ப நமக்கு என்ன பண்ணாது? சவுண்டு கேட்காது. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ சவுண்ட் இஸ் ஏ வேவ். ஸோ all the particles of the medium, all the particles of the medium restrict themselves with only a small to and fro
motion called vibration. Which vibration enables the disturbance to be carried forward. So this disturbance is carried forward in a medium is called wave. So this is the definition for the wave and vibration. Also write in your observation note. Okay. So all the particles of the medium are restricted in themselves with only a small to and fro motion called vibrations, which enables the disturbance to be carried forward. This disturbance is carried forward in a medium is called wave. Okay. So the longitudinal nature of sound wave we will discuss the next topic. Okay. The waves that propagates with compression and rarefaction are called longitudinal waves. Okay. So, in longitudinal waves, the particles of the medium move to and fro along the direction of propagation of the wave. Okay. So, we are taken into the small activity. We are taken a coil or spring. So, it is a move front and back. What happened that so we can observe the coil. The sum of the part of the coil is very closer and the sum of the part is very longer. Okay. So but the sound is travel through a coil. So in this coil some of the part is very close. Okay. So that part is called compression and some of the part is apart are very long. So that is called rarefaction. You will see the picture. Okay. So compression. So this area is compression. So in this area the part is very close. Okay. So the particle is very crowded area, but the rarefaction is apart, that is long distance. So in this area the particles is low pressure. This region is a low pressure. And compression the particles is very close and rarefaction the particles is very long distance. Okay. So the waves that propagates with the compression and rarefaction, that is called longitudinal waves. So already the sound is a longitudinal wave. Okay. So all the sound is which can be compressed and rarefied. So sound is a longitudinal wave. So next one is characteristics of sound wave. So these are the characteristics of the sound wave. There are 5 characteristics, that is amplitude, frequency, time period, wavelength, and the last one is velocity or speed. So first one is amplitude. So what is meant by amplitude?
The maximum displacement of the particles of the medium from their original undisturbed position when a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. So the amplitude is denoted as A and SI unit is meter. So already we know that the particles vibrate and produce a sound, and the sound is traveled through any medium. Okay, so the particles is displacement of the medium. Okay, the particles is displacement of the medium, and the particles is reach to the undisturbed positions. So that is called amplitude. Okay, so maximum displacement. So we will see the picture. So the sound is produced and the maximum displacement is the center part, and the original positions, that is x-axis. So that is called amplitude. அதாவது ஆம்ப்ளிடியூட்னா என்னன்னா, இப்போ சவுண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகுது ஒரு மீடியம் வழியா பாஸ் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அது அந்த வைப்ரேட் ஆகும்ல அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே, அதோடைய மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அந்த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல இருந்து என்னது அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு. இப்போ சவுண்ட் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்க இந்த சைடு போகுது. ஓகேவா? ஸோ இதோடைய ஒரிஜினல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எங்க வருது? இந்த பிளேஸ்ல தான் வருது. ஓகேவா? அப்ப இந்த பிளேஸ்ல வரும்போது அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஆம்ப்ளிடியூட். அப்ப இந்த மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த இதுல இருந்து அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன், அதாவது இங்க வரும்ல, அது வரைக்கும் இருக்கிற சவுண்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆம்ப்ளிடியூட் நம்ம எதாவது மெஷர் பண்றோம்னா A. ஓகேவா? ஸோ the SI unit is meter. The amplitude unit is meter. So if the vibration of a particle is large or large amplitude, the sound is a loud. So the vibration has small amplitude, the sound is very soft. Okay, all of you know that. இப்ப யாராவது என்னது சத்தமா பேசுனாங்க, என்னது அதோட ஆம்பிளிட்யூடும் லார்ஜா இருக்கும், சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? லவுடா இருக்கும். அதே அந்த ஆம்பிளிட்யூட் வந்து ஸ்மாலா, அதாவது வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் ஸ்மாலா இருந்தா என்ன இருக்கும்? சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும், அதாவது லோவா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி characteristics of the sound wave. The next one is frequency. The number of vibration complete waves or cycle produced in 1 second is called frequency of the wave. So it is denoted as N. The SI unit of frequency is S power minus 1 or hertz. Okay. So already we know that the sound is produced here, vibrate the particles. So these vibrations produced in 1 second and complete the waves in 1 second. So that is called frequency of the wave. So per second the vibration complete the waves. How many vibrations are complete in 1 second? That is called frequency. So frequency na enna,
1 second குள்ள ஓகேவா 1 second குள்ள அந்த வைப்ரேஷன் எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மெஷர் பண்றத நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அது எப்படி இருக்கலாம் வேவ்ஸ் ஒன் கம்ப்ளீட் வேவ்ஸா இருக்கலாம் இல்லைன்னா சைக்கிளா இருக்கலாம் ஓகேவா ஒன் சைக்கிளா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேவ்ஸா இருக்கலாம் ஸோ 1 second குள்ள எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வைப்ரேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றத நம்ம என்ன சொல்றோம் frequency. So how to measure the frequency? It is denoted as a n and the unit is s power minus 1 or hertz. Okay. So the next one is time period. Mostly நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சவுண்ட்னா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மெஷர் பண்றோம் மோஸ்ட்லி சவுண்டுக்கு வந்து ஹெட்ஸ் அந்த யூனிட் வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்றோம் ஓகேவா ஸோ we are the humans. So human beings here, the limited sound is heard. Okay. So the range is 20 hertz to 20,000 hertz. So the maximum frequency we are here. That is the range is 20 hertz to 20,000 hertz. Below the 20 hertz we can't hear the sound. Above the 20,000 hertz we can't able to hear the sound. So above 20,000 hertz sound very harder. Okay. So it is affect the ear. Above 20,000 hertz affect the ear. So above the 20,000 hertz that is called ultrasonic sound. Okay. So below the 20 hertz that is infrasonic sound. So these two sounds that is infrasonic and ultrasonic sound we can't hear. This range is only for human beings, not animals, any other. Okay. So some of the range from the animals and other things. Okay. It is only for the human beings. 20 hertz to 20,000 hertz that is infrasonic and ultrasonic sound. So this is the one of the characteristics of the sound wave. The next one is time period. The time required to produce one complete vibration is called time period of the wave. So it is denoted as T. The unit is second. Already we know that time SI unit is second. So this second picture, okay, that is displacement and time. So one cycle, complete one cycle have a time that is called time period. Okay, so this sound is stop with this stage and complete a one cycle. That is, it is returned to the same position. Okay, so that is the one complete cycle. The sound is started to this stage and completely one cycle. That point is the complete one cycle. So this is called as a time period. Okay. So time period of the wave. So it is denoted as the T and the SI unit is what is this? Second. So the frequency and time period is reciprocal. Frequency and time period is reciprocal. Okay. So the time period T equal to 1 divided by N because it is the reciprocal.
So the frequency is denoted as n. So the time is denoted as t. So t equal to 1 divided by n. So this is the third characteristic of the sound wave. The next one is wavelength. So the minimum distance in which a sound wave repeats itself is called as wavelength. Okay. So in a sound wave, the distance between the center of two consecutive compression or two consecutive refraction is also called wavelength. So the wavelength is usually denoted as lambda. The SI unit of wavelength is meter. Already amplitude SI unit is meter and wavelength SI unit is meter. Same for the amplitude and wavelength unit. Okay. So minimum distance in which a sound wave and repeats itself, that is called wavelength. That is consecutive rarefaction and consecutive compressions. This distance is called wavelength. So the centers of the two consecutive rarefaction and centers of the two rarefaction or consecutive compressions. The distance is called wavelength. So the x-axis is called taken as displacement and y-axis taken as displacement and x-axis taken as the distance. Okay. So minimum distance. So this is the minimum distance in a sound wave. So this is called as a wavelength. It is denoted as a lambda. This is the Greek word, Greek letter. Okay. The SI unit is meter. So same for the wavelength every time period very same மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா என்னது டைம் பீரியட் வந்துட்டு டைம் வச்சு 1 செகண்ட் குள்ள 1 கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அந்த மாதிரி ஓகேவா. அதே வந்து வேவ்லென்த்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்றது. ஓகே, ரெண்டுத்துக்கும் சேமா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா என்னது நீங்க டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம் அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேவ்லென்த் அண்ட் டைம் பீரியட். ஓகேவா, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் velocity or speed. The distance traveled by the sound wave in 1 second is called velocity of the sound. So velocity of the sound is taken in 1 second. 1 second, how much of the sound is traveled, that is called velocity of sound. So the velocity of sound is denoted as v and the SI unit is meter per second, that is ms power minus 1. So these are the characteristics of the sound waves. So the next one is different types of sound. So the first one is loudness, pitch and timbre. So these are the distributions of sound waves. So loudness and intensity. Okay va, loudness na என்னது, அது ரெண்டு சவுண்ட் வேவ்ஸ் வச்சு தான் நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். ஒன்னு லவுட் அண்ட் சாஃப்ட். ஓகேவா, லவுட்னஸ் ஆஃப் தி சவுண்ட்னா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சத்தமா அதிகமா இருக்கும். ஓகேவா, சாஃப்ட் சவுண்ட்னா என்னது, ரொம்ப சவுண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ இந்த சாஃப்ட் அண்ட் லவுட்னஸ் ரெண்டுமே என்னன்னா அதோடைய ஆம்பிளிட்யூட் பொறுத்து தான் இருக்கு. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். இப்ப ஆம்பிளிட்யூட் வந்து என்னது அதிகமா இருந்தா அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப லவுடா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். அதே வந்து ஆம்பிளிட்யூட் வந்து கம்மியா இருந்தா, அதாவது லெஸ்ஸா இருந்தா என்ன இருக்கும், சவுண்ட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா லெஸ்ஸா இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதோடைய பிக்சர். ஓகேவா, சாஃப்ட் சவுண்ட் எப்படி இருக்கு, அதோட ஆம்பிளிட்யூட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்னது டூ டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸ் வச்சுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அது லவுட்னஸ் ஆர்
சாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும். ஓகேவா? அதான் வந்து அதோட இந்த சாஃப்ட் அண்ட் லவுட் சவுண்ட் ரெண்டுமே அதோட ஆம்பிளிட்யூட் பொறுத்து தான் இருக்கு. ஸோ சாஃப்ட் வேவ்ஸா இருந்தா என்ன இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப ஆம்பிளிட்யூட் கம்மியா இருக்கும். லவுட் சவுண்ட் வேவ்ஸா இருந்தா ஆம்பிளிட்யூட் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். இந்த பிக்சரை நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதே மாதிரி தான் நீங்க பேசுறப்பயும் ஓகேவா? உங்களுடைய வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது ஆம்பிளிட்யூட் அதிகமா இருந்தா என்னவாகும்? இந்த வேவ்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகும். அதே மாதிரி உங்களுடைய சவுண்டும் என்ன ஆகும்? ரீச் ஆகும், நல்லா இருக்கும், நல்லா சத்தமா எல்லாருக்குமே கேட்கும். ஓகேவா? அதே சாஃப்டா இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? ரொம்ப லவுடா பேசணும். ஓகேவா? நம்மளால கிட்ட போய் பேச முடியாதுன்னா இங்க இருந்தே சொல்லணும்னா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப லவுடா சொல்லணும். ஓகேவா? அதே வந்து ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது திங்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா நம்மளுடைய சவுண்ட் வந்து என்ன ஆகாது? அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அவங்க போய் ரீச் ஆகாது. ஏன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகிடும்? அது தடுத்து நிறுத்திடும். ஓகேவா? ஸோ என்ன இருக்கக்கூடாது? எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எந்த திங்ஸுமே இல்லாம இருந்தாதான் என்ன ஆக முடியும்? சவுண்ட் வந்து லாங் டிராவல் பண்ண முடியும். லாங் டிராவல் பண்ணும்போது நம்மளுடைய சவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப லவுடா இருக்கணும். ஓகேவா? எந்த சோர்ஸும் இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் இருந்தா என்ன ஆகும்? நமக்கு சவுண்ட் கேட்காது. இப்ப எதுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூமுக்கும் சென்டர்ல பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வால் வந்து பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? எதனால அது? ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் நடக்கும். இன்னொரு கிளாஸ்க்கு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கேட்கும். அந்த வால் வந்து என்ன ஆயிடும்னா அந்த சவுண்ட் வந்து அதர் சைட்ல டிராவல் ஆகாம பாஸ் பண்ணி உங்க இதுக்குள்ளே கிளாஸ் ரூம்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ. ஓகேவா? அதே வந்து சப்போஸ் வந்து அந்த ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கும் இன்னொரு கிளாஸ்க்கும் சென்டர்ல வால் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அந்த கிளாஸ்ல நடக்கிறது எல்லாமே என்ன கேட்கும்? உங்களுக்கு கேட்கும். அது ஏன்னா அங்க சென்டர்ல எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே இல்ல. அதனால என்ன ஆகும்? சவுண்ட் வந்து டிராவல் பண்ணும். ஓகேவா? டிராவல் பண்ணக்குள்ள எங்க எண்ட் ஆஃப் த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு தான் சவுண்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா 2 கிளாஸும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ 2 கிளாஸ் டீச்சர்ஸும் கிளாஸ் நடத்தும் போது அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கேட்கும். இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்? அந்த கிளாஸ் கேட்கும். அப்ப சவுண்ட் வந்து டிராவல் பண்றதுக்கு எந்த ஆப்ஜெக்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாம இருந்தா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? லவுடா பேச முடியும். அது அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ரீச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் loudness depends on the intensity. ஓகேவா? ஸோ the intensity is defined as the amount of energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay. So intensity means that per unit particular time and area. Okay. So நம்ம பேசுறோம். அதுக்கு என்ன இருக்கும்? Already we know that sound is a form of energy. So that energy is crossed the per unit area. That is a particular area and per unit time. That is particular time. Okay. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பர்டிகுலர் டைம்குள்ள எவ்வளோ எனர்ஜி கிராஸ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம இன்டென்சிட்டி சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இன்டென்சிட்டி இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் தி வேவ். ஓகேவா? ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்டுக்கு டைரக்ஷனுக்கு என்னவா இருக்கும்? இந்த இன்டென்சிட்டி பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். இப்போ 1 செகண்ட்குள்ள என்னது? ஒரு 1 மீட்டர் 1 மீட்டருக்குள்ள எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜி அது கிராஸ் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்டென்சிட்டி. ஸோ தி இன்டென்சிட்டி இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ். தட் இஸ்
five factors, that is amplitude of the source, distance of the observer from the source, surface area of the source, density of the medium, frequency of the source. Okay, இப்போ என்னது amplitude of the source, loudness இருக்குதா? ஸோ loudness எதை பொறுத்து இருக்கும்? amplitude. அப்ப நம்மளுடைய amplitude எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் என்னது அந்த இன்டென்சிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வர் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ். இப்போ 1 செகண்ட்குள்ள 1 கிலோமீட்டருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளுடைய சவுண்டை ரீச் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அது என்னது இன்டென்சிட்டி, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி அப்சர்வர் ஃப்ரம் தி சோர்ஸ். இப்போ நம்ம கிட்ட இருந்து ஒருத்தவங்களுக்கு என்னது ஒரு சவுண்ட் போகுதுன்னா நம்ம சோர்ஸ், அவங்க என்னது அப்சர்வர். ஓகேவா? அப்ப அப்சர்வருக்கும் சோர்ஸுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அதை பொறுத்துதான் லவுட்னஸ், இன்டென்சிட்டி எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி சோர்ஸ். இப்ப நீங்க வாட்டர்ல இருந்து இப்ப வாட்டருக்குள்ள போயிட்டு சப்போஸ் யூ வில் ட்ரை, ஓகே, ஃபேஸை வந்து வாட்டர்ல வச்சு அதுல இருந்து பேசி பாருங்க. பேசும்போதும் நார்மலா நம்ம பேசுறதுக்கும் ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அதோடைய மீடியம் வேற, நம்ம இங்க பேசுறது நார்மல் கிளாஸ்ரூம் டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி பேசுறதும் வேற. ஓகேவா? அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. வாட்டர் அண்ட் ஏர்ல ரெண்டுத்துக்குமே பேசுறதுக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி சோர்ஸ். நம்ம எந்த மீடியம் எந்த சர்ஃபேஸ்ல பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னது one of the factor of the intensity. Next, density of the medium. Same example, water and air. Okay, so and classroom. These are the example for the density of the medium. Frequency of the source. So this is very important for the intensity, loudness, etc. So these 5 factors depends on the intensity. So the intensity is, the loudness is depends on the intensity. Okay, so these are the loudness and intensity. So this is the one of the type of sounds. The next one is pitch. So இதுல என்னது ஒவ்வொரு இன்டென்சிட்டியோட லெவல். ஓகேவா? ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டிக்கு என்னது ஒரு யூனிட் இருக்கு, அதுதான் டெசிபல். ஓகேவா? தட் இஸ் டிபி. ஸோ இந்த நேம் யாரை ஹானர் பண்றதுக்காக வச்சிருக்காங்கன்னா Alexander Graham Bell. All of you know that Alexander Graham Bell. So he is invented the telephone. Okay, so he was a Scottish born scientist. இவரை ஹானர் பண்றதுக்காக தான் இந்த யூனிட் வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ராக்கெட் லான்ச், ராக்கெட்லாம் மூணுல அந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணுவாங்க. அதோடைய சவுண்ட் இன்டென்சிட்டி அது எவ்வளவு இருக்கும்? 180. ஓகேவா? ஜெட்டு அதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்கும்? 140. நெக்ஸ்ட் ரிவர்ட்டிங் மிஷின் 120, ராக் பேண்ட் வித் ஆம்பிளிஃபையர் 110, பாய்லர் ஷாப் 100, subway train 90, average factory 80, city traffic 70, conversation speech 16, average home 50, quiet library 40, soft whisper 30, quiet room 20, resting leave 10. இப்ப என்னது இதே பாருங்க, சப்வே ட்ரெயின் 90 வரைக்கும் தான் இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி சிட்டி ட்ரெயின் அதெல்லாம் 70 வரைக்கும் தான் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னது கான்வர்சேஷன் பண்றோம் இல்லையா, பேசிக்கிறோம் இல்லையா, அதோட இன்டென்சிட்டி லெவல் எவ்வளவு இருக்கும்? 60. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லைப்ரரிலாம் ரொம்ப குவைட்டா இருக்கணும், கீப் சைலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. 40 வரைக்கும் தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இப்போ டிராஃபிக்லாம் இருக்குல்ல, சிட்டி டிராஃபிக் போட்டிருக்காங்க, அது எது இருக்கு? 70 வரைக்கும் தான்.
சவுண்ட் அபோவ் 70க்கு மேல போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் வந்துரும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஹியூமன் இயர் வந்து 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் கேட்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? அப்ப இங்க பாருங்க. இதுல 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம போனா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? ரொம்ப நம்மளோட இயர் வந்து ரொம்ப பெயினா இருக்கும். ஓகேவா? டெசிபல்ல 120 டெசிபல். ஓகேவா? So this is the intensity level of sound. The next characteristics of sound is pitch. The sound is shrill or bass. So high pitch sound is shrill and low pitch sound is flat. So நம்ம மியூசிக்லாம் பார்க்குறப்ப ஹை பிச் லோ பிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ this is the one of the character distribution of sound waves. So this is the low pitch and this is the high pitch. Okay. So ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல 2 types of sound வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? பட் சேம் ஆம்பிளிட்யூட் and vibrates here and different frequency. Same amplitude but vibration are of different frequency. Okay. So this consists of two waves, that is low pitch and high pitch. So pitch is the என்னது ஒரு சவுண்டு ஷ்ரில்லா பேஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் தான் pitch. ஓகேவா? ஸோ there are two types, that is low pitch and high pitch. மியூசிக்லாம் நீங்க பார்த்தா தெரியும், மியூசிக் ஷோலாம் என்னது லோ பிச்சா இருக்கும், ஹை பிச்சா இருந்தா ஹை பிச்ல பாடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி pitch. Next one is timbre. So this is one of the characteristics of the sound wave. So why the timbre or quality we are used? Okay. So two different instruments produce two types of sounds and same loudness. Okay, and pitch is emitted. Okay, so the quality is used, that is a sound of single frequency is called a tone and a collection of tone is called note. Okay, so என்னன்னா இப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? அதுல என்னது சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் loudness and two types of sound. அதை மெஷர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இதை timbre quality அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ டோன் சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி அது இருந்தா டோன், இந்த டோன் எல்லாமே சேர்ந்தா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? நோட்டு. ஓகேவா? மியூசிக்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டோன் நோட் அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாவே என்னது சவுண்ட் வச்சுதான் அவங்களுக்கு வரும். அதான் என்னது அவங்களுக்கு பிட்ச்னா என்ன, ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன, டோன்னா என்ன, நோட்னா என்ன எல்லாமே அவங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும், லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? ரொம்ப டீப்பா போயிட்டு அவங்க லேர்ன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி description of different sounds, that is loudness and intensity, pitch, timbre or quality. So next class we have discussed about speed of sound, etc. Okay, so in this class we have learned about production of sound, propagation of sound waves and sound in a wave and longitudinal nature of the sound and characteristics of the sound waves, that is amplitude, frequency, time period, wavelength, velocity or speed, and the distributions in different sounds, that is loudness, pitch, timbre, etc. Okay, thank you students.